我为这个同样的题目祷告已经非常非常久。在过去的这个礼拜里面，你就会看到，在我们所祷告的事情，神真的是照我们所祷告的，在以色列在持续的在成就。我们一直不断的祷告神，在这个审判的时候以怜悯为念，保护我们的这个以色列长兄，十分的平安。攻击他们的器械都不得被利用。Amen。给他们这个恩典，让他们能够活着来接受你。不要在还没有接受你就咽下这口气，就要永死当中了。在过去的这个礼拜里面，我们这边的新闻是完全没有讲，所以好像没有发生过一样。可事实上在发生，就在过去的一个礼拜之内，以色列的状况一样照常没有改变。依然是一个礼拜里面有好几件这个火箭弹从加萨走廊，从叙利亚那边射进以色列境内，想要杀伤以色列人。所有的火箭弹射进去都是落在没有人烟的地方，都偏离方向，都没有任何一个火箭弹伤到任何一个以色列人。在过去的这个礼拜里面，依然就在我们当中的这个 David 跟 Stella 还在那个以色列那边游玩的时候，就在他们游玩的那个附近，就在耶路撒冷，依然是有这种用刀，就是阿拉伯人，就是那个巴勒斯坦人，用刀来要想尝试刺杀以色列人的这些举动。光是我所看到的，就有4起，一个礼拜里面4起，其中还包含一个。是 teenager， 就是这个年轻，就是这个中学生，巴勒斯坦中学生拿刀，而且是10几个中学生拿刀要刺杀这个住在这个巴勒斯坦郊外，在那个郊外那边的这个犹太孩子，但神依然保守，没有一个这个犹太人有死伤。那所以我们持续来为这个犹太人的救恩来祷告。那在这个同时，我想我们来为以色列来祷告。我们最清楚知道的就是神为什么呼召我们来为这个题目祷告，为什么神如此的看这个为重要，而且这是一个如此有盼望的一个题目。那神其实早就已经在预先在旧约、新约里面各种的预言，都很清楚的来告诉了我们，主耶稣会再来，他来过一次，那这个弥赛亚还会再来，再来的这一次，犹太人都要来欢迎他。这个奉主名来的是应当称颂，我们刚才所唱的，他们要来这样子赞美神，要接受耶稣成为他们的救主。那有怎么样的在末世的这些记号、这些预兆？我们今天就会来看，要分3次，因为是很长，我们今天只能看1/3。我们来看第一部分，有哪些神在旧约里面、新约里面已经讲得很清楚的这个事情在发生。一件一件的在我们的眼前发生，但是我们要是不去注意，我们不会知道，我们就以为马照跑，舞照跳，就是跟世人一样。可事实上不是这么一回事。神的时刻非常的清楚，一步一步的在接近，我们就知道我们在活在什么当中。好，我们就开始来看。In the ancient ages, the great Hebrew prophets predicted that before the coming of their promised Messiah, there would come specific signs, or what would amount to the fulfillment of their prophecies, that would signal the end of the age. Over each successive millennium, the nations throughout the world have pondered exactly when those times would come, looking forward and were it possible to even hasten those days. But not until the Jews returned to the land in 1948 could those signs become evident and clearly seen. Today, after some 50 years back in the land, those signs have become crystal clear, even to the casual observer. From the mountains flowing with sweet wine, to the wars of the Jews, to the rebuilding of the third Jewish temple, to the
sealed eastern gate, and much more. You will experience and see it all as 25 messianic signs brings to you the unfolding drama of the prophetic signs that point to the unparalleled and momentous event of our time, the return of the Messiah. 以赛亚再来，我们有25个 sign， 有25个征兆。这25个征兆都针对以色列来发生。While the world sleeps, distracted 世界 by 在睡觉， mundane and day-to-day 为 chores 每 of 天 this 的 life, 日常生活来 one 忙 of the 碌的 world's 时候， greatest marvels goes virtually 那事 unnoticed. 实上有一个 The 最 return 大 of 的一个 the 意象 promised 来 land. 发生，就是犹太 Over 人 the past 居然 50能够回到了 years, 这 the 个 prophetic 他们的应许 drama 之地。 has played out and continues to unfold. Yet, 就在过去的50年里面， the 在 world 世人 seems 眼 to 前 be 发 blind 生 to 出来 this。remarkable miracle. When the Romans destroyed the temple in Jerusalem, the 在罗 holy 马 city, 毁掉第二圣殿， the 并 Jews 且 were 把以 scattered 色 to 列 the 人 four winds 在 of 主后 the 70年驱赶到世界各地 as 之后， vagabonds amongst the 以色列 nations 就 of the 分散在 world, 世界各地， living everywhere but their hallowed and promised land. 但是看起来没有希望能够回到他们的应许之地的。 But after nearly 2,000 years 但是2000年之后， disenfranchisement from their homeland, 被赶出去 according to 2000 their 年之 ancient 后， prophets' predictions, 竟然按 at 照 the end of the age they would 古时候 once 的预 again 言， return home. 他们居然能 This 够 remarkable 又重新 and 在世人眼前 unprecedented 回到他们 phenomenon 的 would 应 not 许之 only 地。 fulfill prophecy, but would serve as a universal sign to all the 这 nations 是个举世 that 的 the 一 end 个 of the age 预 was 兆， at hand. 这是一个末世已经接近了。这是在古城的犹太区，耶路撒冷古城犹太区。 Well, that was quite a trip through the city, but we made it, and I'm here with my distinguished colleague and dear friend, Dr. Noah Hutchins. Dr. Hutchins Dr. Noah has Hutchins been 博士， to Israel over 40 times. 他已 In 经 fact, he's lost 在 count. 以色列 He's 40次 written over 100 books, and he's a great 写了很 historian. 多关于 He 以 writes 色 on 列的书， biblical prophecy. He loves the 他 Jewish 是一个 people. 圣经的以色列学的 And 专家。 Dr. Hutchins, it's just wonderful to be with you here tonight at the Wailing Wall of all places, one of the most holy places in all of Israel, to experience the Shabbat. It's going to be Sabbath here in about 30 minutes. 就正要在 Stop 进 filming 入到 because they make us shut 这 down 个 the camera. 节期的安息日之前， Shabbat officially starts. 所以他们现在只能有几分钟的时间在 What 这 is 个 it 地 like 方 for 讲 you? You've been here many times, coming to this place, feeling the people on a night like this. What goes through your heart and mind at a time like this? Of course, I remember the many journeys. I've been here to Israel. 那当然记得他去过以色列的 thousands 40 of 趟 people who I brought over here to see this land, to see what God is doing in this 看到神的 land. 手在这个地方所做的。 Also, remember the many 那我也记得 prophecies that have been 有许多的 fulfilled 预言 here so far. 是针对以色列的，竟然就在我们的眼前发 The 生。 parable of the fig tree. 就像无花果树发芽长叶这一个重要的预言。 Of the fig tree, when the fig tree buds. But it is just like Christ said, that Israel would be like a fig tree, or a fig tree 以 would 色列 be 会 a 像一个 symbol, 无 a 花果树 representative, or a 发芽 parable, 长叶， as it 我 were, 们就知道末 sign 世 that 的 there would be this 近 coming, 了。 this return of the Jews to the land. 就 And 是 so 犹 we're 太 seeing 人 it 回到 now 了 tonight 应 as 许 we 之 look 地。 over our shoulder at the Wailing Wall. We see them gathering for the Shabbat. 我们在节期之前看到以色列人在哭墙前面聚集，这就是一个无花果树发芽长叶，在我 That 们眼 is 前 the 发生。 major sign Right. of his coming again, Exactly. or the coming of Israel's Messiah. Of course, as Christians, we know Jesus Christ as the Messiah who will come again, but the Jews don't know yet that 但是犹太人还不知道 Jesus 耶 Christ 稣 is 就是他们的 Messiah. 弥赛 They 亚。 don't recognize their Messiah, profess to know who their Messiah will be yet. But we know according to 但是他知道 Zechariah, they 根 will 据撒 know. 加利亚 But 的 the fig 预 tree has 言， budded 有一天 again. 无花果树 And 会在这个地 we 方， 而且他 know 们 that 会来 Jesus said, 呼喊， when 奉主名 the 的是应当 fig 称 tree 颂的。 buds, know that its coming was near. That was in Matthew, but in Luke he 但是马太福 also 音也讲 said, 了， behold the fig tree when it 他 buds, 说 and 什 all 么时 the 候是那 trees. 个无花果树 And 发芽 that 长 is 叶呢？ remarkable Yes, prophecy. really. Because after Israel became a nation, 当以色列成立国以后， colonial system was broken up. Nations increased from 70 to 200. So all the trees
budded again. That in itself 他 is 说 remarkable. 在 Yes, it is. 这个 And then he said the Jews would come back. You know, he said they would first come back from the east. 他 And 说犹太人回来， in 在按 1900, 照 there 预言上面 were 所说的， several 是先从东， many 然后再从西， Jews 然后再从 countries 北， of 然后再 the 从 Middle East, in 南。 Morocco, in Turkey, in Libya. 结果 In 预言的 Syria, 发生， when 真的就是照这个 Saddam 次 Hussein 序。 came to power, he 先是从 hung叙利亚 on the streets of Baghdad 伊拉克 and 那个 Jews 地 go 方 home. And then persecution arose 第一 in 批犹太人开始回归到 Libya, 应许之 and 地 in Morocco, and in Algeria, and in Sudan. And so they came out first, as the prophet said they would, from the east. And then he said they would come back from the west. 然后东边的这一波潮过了去以后，第二波真的照圣经预言所说的，从西边进来， 6 million Jews. 那就是在20大战时候， 大屠杀使得欧洲的犹太人开始大量回归。 You know, Daniel said the Messiah would come when the transgressors should come to the full. And you know where there have been many evil rulers in the past. We go all back to 而且这个大回归是因为有许多对针对犹太人的屠杀，并且有那个犯大罪的那个行毁坏可证的，来毁灭以色列人。 There's been no greater transgressor than Adolf Hitler. Right. And we think of Stalin, who was given credit for killing over a 就 million 曾 Jews. 经有好几个行毁 The 坏可 third 证的， place where they 希 came 特勒 was from the north, was 史达林 from Russia. That is certainly true. It looked like that 就这就 Jews 引 were 发 not going 第 to 三 come 个 back. 方向的第三波的 And 回 you know, we 归， read 从北 in 边，从苏联， Ezekiel 当时苏 20联 that when 大量 God 残杀犹太人， did a miracle 所以犹太人也 to 从 bring 北 these 边 Jews 回 back, 归。 he would do it with a mighty hand and Right. a stretched out arm. 神是说 And he said 用 the 大能的 last 手 place 把他们 they 带 would 回 come 来。 back would be from the south. 果真是有许多的力量，超自然的，把他们用飞机来运载回来。 Flashy Jews, these black Jews, then you come down and get them. Right. So we've seen this whole prophecy fulfilled right before our eyes in this century. In every detail. Amazing. And we're seeing the culmination of it this evening here at the Wailing Wall. Yeah. And then, of course, out of the Holocaust and World War II, the UN came, and then in one day, 1948, the 在联 nation 合 was 国投 born in 票 one day. 准许以色列 That 在 is 1948年的 right. 时候 We 立 read in 国。 Isaiah 66, who has heard 这 these 应验以 things 赛亚书66章上面所说的。 today, and here they 那 do 国旗可一日而生， all over the world, not knowing 民 each 旗可一日而 other, 成。 under different political systems, speaking 2000 different 多年来，人们觉 languages, 得很不可能发生， and 但 all 是 at once. 1948年的时候就发生了。 And 2000 years, they 而且 became a nation. 另外一个预兆是，这么多年来，2000多年来，并没有共同的语言， And said, surely 他们 this 散居 is 在 the 世界各地， sign. 讲各国不同 So 的语 we 言。 are to look 然而，国 at 一日而生， what God 民 is 一日而 doing 成。 and knowing 神竟然能够来 that 帮 all 助 the 他们， promises has 他们 been 重新开始回来立国，而且立国以后，重新开始讲希伯来文。 You know, I've been here a couple of times, Noah, and I love Friday night here because it's almost like you can see the Shekinah glory of God. If you've never been to Israel, if you've never been to Jerusalem, there really is a presence of God over these people. 你真的可以感觉到在耶路撒冷那个地方， But you can almost 在 feel 安息日前的 it. 时候 Unless you're here to 神的同在。 experience it, you just don't know. But I love coming here just to experience the joy and the worship they put forward here. They dance down at the Wailing Wall, and it's quite an 跟 experience. 犹太人在哭墙 As the 前面 Jews 跳 have 舞 been，coming back into the land, 预备进 and 入 it's 到 been 安 more 息 than one 日。 day. There was some things happening prior to 1948 where there was 1948 a 年之前 buying 发生 back 一 of 件 the 事 land. 情， Could you 就是 comment on 他们不是 that? 用战争的方法得到土地，他们是用买的，这是另外一个预言。神说他们会用买回土地来，不是用征战打回来， and buy the land piece by piece. 一片一块的来买下土地。罗斯柴尔德家族在20大战之前的时候，陆续资助以色列，买下了以色列大部分的土地。 Jewish immigrants money to come back and actually buy back the land from 是从周围的阿拉伯人手中、 Palestinian owners 巴勒斯坦 or 人 foreign 手中 owners 一 who 块一 owned the 块的 land 把土地 here. 买下 They 来， established the kibbutz system. And out of the kibbutz system, after 然 so 后开始 many 建立 years, 农庄、共同农场。 this nation in 1948. 这些共同农庄、农场 They came 就 back, 构成了后来以色列 speaking all 1948 these 建国的基础。 languages. And we read that when they come back, that God 他们一旦回归了以后，就开始来重新学习希伯来文，所以他们就有了共同的语言，一个纯净的语言。
would have to learn the language. And you go through Israel here, you see the black or the blasted Jews from Ethiopia, and they just fit it 这 right 是 into 一 the 个奇 culture 迹 here. You see them in 无 the 论是 army, 变成怎么样肤色的犹太人， as 他们都 merchants, 依然重新开 as 始讲他们 and 同一个语言希伯来 the 文。 Ethiopian, as Nahum promised. Eleazar ben Yehuda, of course, was a patriotic Jew, and he perceived that 本古里 his 安 nation was 是一个很 coming 爱国的一 down. 个犹太 He 人， got a law 他 passed 看到一个 in the 国家 Knesset 要来建立起来， would be the 要有一个国会， and it is. 然后他在国会里面，他就看见要讲希伯来文。 All the signs here are in Hebrew. So there are so many prophecies here in Israel. 所以有如此多的预言，在今日的以 But 色 not only 列 did 在我 they 们 bring 眼前 back 发 a 生 pure。language, but they 另 also 外一个 returned 预言 to the use of the 要 shekel. 重新回到用舍克勒来作为钱币， Because we read that 这是一个已 when 经 they come 消 back 失 to 了 the 2000年的 land, 钱币。 I believe it's in Ezekiel. 在以西结书上面有预言， Be ready to resume 为了要 temple worship 要重建 and give 圣 their 殿 offering 的 and 祭祀， shekels as commanded 他们必须 under 要 the 开 law. 始重 When 新 they 建 get 立 back 舍 to the 克尔 land and the nation 为 was 钱币的系 founded, 统 they。would again return to the shekel. 但是结果，以色列人回归以后，建立了以色列国，真的就开始重建舍克尔， 成为钱币的系统。 And it was not convenient at all. 因为他们发现用各个他们回归的国家的钱币彼此不容易流通，很不方 So 便。 if you go to a store, they'll make you change your money into shekels if you want to. 所以你在以色列买东西的话，他们会要求你把它换成谢克勒来买东西。 And some stores do not take any currency but the shekel. 我说有一些比较小的店，他们是不接受其他货币，连美金都不接受。 And all the prices here in Israel are given in shekels. So as the prophet said, they 就真如先知预言所说的， and when the Messiah comes, 当弥赛亚回来的时候， give their offerings again. 人们要在圣殿重新用舍克尔为奉献，来 Well, 奉献给神。 we're really delighted to be with you and share these moments with you. But we're going to go out across the land 我们 now. 现在要开始离开耶路撒冷， Prophecies that we'll see 要到郊外去，要带你看到更多的先知关于以色列的预言在我们眼前的实现。以色列的树是另外一个预言。 No, when I was a little kid going to the Jewish temple, 这个主持人 Christian 还是个孩子的时候，他在以色列长大。当时以色列还没有立国，没有一棵树。以色列是光秃的，都是贫瘠的土地，光秃，没有任何树。 And you know, Ken, the constituents of our ministry have planted 2 forests. 所以有许多的基督徒组织，他们到以色列去，就是以重建以色列的树木来作为一个服侍神的方式。因为以赛亚预言这块土地会荒无人烟，没有植物。如果犹太人离开的话，结果果真在2000年当中，因为犹太人被驱赶到各地，以色列全地没有一棵树。但是当犹太人开始回归，重新开始种上植物的时候，种什么就活什么。犹太人种下去，松树、柏树、香柏木、乔木，60年来长得生机勃勃。你现在在这边，所有世界各地的树，你都可以看得到。以赛亚说，当列国看到这些树在以色列的山谷当中开始成长，他们就知道是神所做的。是啊，为了要让弥赛亚回归的预言能够实现。 This very special place, the Mount of Beatitudes, is where the Lord gave his greatest sermon, the Sermon on the Mount. 这是在给山上宝训、登山宝训的那个山。 He walked on water. He even did the 在这个地 miracle 方 at the marriage 神 supper. 甚至于在这个地方也有一个神迹， He healed people. 就是在迦 He did a 拿 lot of miracles 使 in this 水变成 place 酒 in Galilee. And yet, for all that he 那个地 did, 方， it was still 他 almost 行了这么多的 impossible 神 for 迹， people 耶 to 稣 believe in him. 第一次来的时候，人们依然不信他。
所以耶稣说：“我实实在在告诉你们，你们这些城镇都要消失。加百农、拔塞大，神耶稣就说，就诅咒这个城市说，你们这些国家，你们这些城市，将来都要消失。”他说，在耶稣说审判临到的时候，这些城市都要消失。在死海南部，这些所多玛的那个地方，现在都还有遗迹，完全没有重新建立成为任何城市。但是悔改的城市都重新建立，并且兴旺，正如耶稣所预言的。以西结书上面说，以色列重新回归、重新成国的时候，到末日，所有的城市都要被重新照原来的名字来命名。即使是外国侵略的那个土地，终必都要回到以色列人的手中，并且照原先古时候的名字来命名。当我今天在以色列全地来运行，我看到耶路撒冷还是叫耶路撒冷，拿撒勒还是叫拿撒勒，伯利恒还是叫伯利恒，示巴、伯示巴、伯示麦也叫做伯示麦。has been named again name. So this particular messianic prophecy has come to pass even in our day. 多彩是下一个预言已经实现了。另外重要的一个来看，用量的方面来看预言成就，就是照摩西所应许的。神重新让这个土地成为流奶与蜜之地。神对以色列人应许说：“我给你是个好土地，是流奶与蜜的土地，他会提供你的一切所需。”民数记上面讲，他警告以色列人：你们若偏离神，如果去敬拜假神、拜偶像，这块地就会像所罗马、格罗玛一样，成为荒地。因为神会来审判这地。在1865年。以色列人那是在以色列人都已经被赶散到世界各地的当中。马克吐温去拜访以色列，他写了很有名的诗句，他说这是一个纯然的荒地，完全没有任何生产，完全荒芜。但当犹太人开始落脚回归到以色列，神就随着他们的回归，开始让那个地重新生产。原本荒芜的地方、不毛之地，因为以色列人重新踏回去，就开始成为多产之地。你可以在今天以色列看到所有世界上的水果、坚果，在奥克拉荷马州的坚果，他们一英亩只能够长1伯克尔，但是当在耶斯列平原，以色列人把奥克拉荷马的坚果带回去种，居然在卡梅尔的市场上面所卖，他们生产的，他们竟然能够在以色列的土地上面，同样的坚果种下去，1个英亩可以长出3倍。所有的水果从世界各地带到以色列去种，都会长到特别大。这是 avocado， 从美国的 avocado 只有小小的一个，但是一旦同样的 avocado 带回以色列土地去生长，插根长出来以后，就长到像手掌这么大了。他们回去，然后他们就开始以色列人就开始来游说欧洲人说，你们也应该开始吃 avocado， 所以他们就开始能够卖 avocado 到全世界，
也卖到欧洲，甚至卖回到美国来，因为美国根本种不出这么大的 avocado。所以这应验了预言，当以色列人回到了他们的回归之地，那块土地就从荒芜变回成为流奶与蜜之地。这是另外一个以赛亚的预言应验。这块地会重新兴旺，当以色列人回归的时候。下一个预言，圣经上面的动物。This is the military fortress of Gamala. 这是亚玛拉军事要塞。曾经有5000个犹太人奋锐党，他们在抵抗罗马侵略。但是当第二次罗马侵略的时候，他们没有办法再面对抵抗以色列罗马的军队了，所以他们5000个勇士就在那个山上自杀，拒绝成为俘虏。Now, this historic site 现在这块历史土地已经成为一个以色列最被保护的一个动物保护区。On observing these majestic birds, one gets the sense that they have been summoned to redeem the honor of the fallen Jewish warriors. 这些秃鹰，以色列人认为他们是在纪念在那边死去的勇士们。而且那个秃鹰，以色列人相信那些秃鹰会吃掉来入侵的人的军事的尸体。这真应验了以及多平原神在旧约里面针对那边亚玛吉顿的战争里面所做的预言。鸟会飞下来吃掉那些侵略的那些上百万的军队的尸体。现在在那个吉顿平原，真的就有许多秃鹰在那边。Most beautiful places in Israel. You can see it's the biggest colony of birds of prey in Israel. It's the biggest colony not only by the number of individuals, but also by the number of different. 这是以色列最大的一个鸟类的一个保护区。各种鹰都有，各种猛禽类都有，有上百种各种不同的猛禽类。在米吉多平原旁边的那些山脊里面来住，各种老鹰都移居到这个地方来居住。Gamla is very rich in its wildlife. You can find here the ibex, the gazelle, the wolves, the foxes, porcupine, hedgehogs, and Syrian crocodiles. It's almost all the variety of wildlife in Israel can be found here in this small area of Gamla. 在以色列最多的生物的物种就是在那个米吉顿平原附近。We know that as we approach the Millennium Kingdom, there will also be a return of the biblical animals to the land. 下一个，甜酒。In the Golan Heights, not far from the Gamala Game Reserve, is a highly traveled tourist attraction called the Golan Heights Winery. While for most visitors, it's the novelty of the sweet wine that attracts them, but something much deeper lies at the significance of this winery. According to Joel 3:17, there will come a time at or very near the end of the age as we know it, when God would arise to judge those nations that lifted their hand against Israel. Proclaim this among the nations, prepare a war, rouse the mighty men, let all the soldiers come near, let them come up, 神会让列国的军队来攻击以色列，环绕以色列，然后神要来审判这些列国的军队。Then it goes on to say that the Lord is the refuge for His people 神是 and a stronghold 他 for 的 the 子 sons 民 of 的保 Israel. 护山 And 寨 it。will be a time as this that you will know that I 在 am 这个 the 时候， Lord dwelling in 你 my 看到的时候 holy 就 mountain 知道 Jerusalem. 神是真 But 神。 most significantly is that accompanying that time of judgment will be the messianic prophecy that the mountains of Israel will drip with sweet wine. 而且预言上面讲，当那日发生的时候，在以色列的颂山会有甜酒果真。今天在戈兰高地就成为以色列最好的甜酒生产地。他们甚至生产没有酒精的甜酒，是最甜的甜酒。这就真照着以色列针对以色列的预言来应验。
Remember, the sign will be the invasion by the surrounding nations. 说这个是预言上说，以色列会被列国围 Become a 坑， waste, and Edom will become a desolation. 埃及会变成荒地，以东会变成一个荒场，因为他们针对以色列的强暴。 Edom 果 itself 真， incorporated 以东 vast portions of land to the 到 north, 今天 to the east, 还是一个 and 荒 to the 场， south, including most of Saudi Arabia. 甚至包含 These are the principal 沙地阿拉伯 lands that confess， 包含 the 今 name 天的 of 沙地阿拉 Allah 伯的一些部 as 分， God. 以前的以东。 Genesis 49 predicts that Messiah will one day wash his garments in the blood of grapes. 在旧约上 The 面说， meaning be that 弥 the 赛亚 prophecies have 会 finally triumphed, 在 and God 在这边 whose 用 name 用那 are 个 fully 葡萄汁的 vindicated. 那个酒来洗他的这个衣服。以东的移民， As 渔民。 we stand here in Petra with the 我站在 Roman Petra theater in the background, we are 是 reminded of 罗 one 马 of 剧院的 the 遗 most 迹， amazing messianic prophecies 这就让我 in 想 the 到 Bible. 那个惊人的弥赛亚预 Prophet 言。 Amos said 阿摩斯 that 书说 in，the days that 到 God 那 would 日， restore the tabernacle 神 of 会重 David, 建大卫的帐 Israel 幕， would 在以色 possess 列， the remnant of Edom. 以色列会容纳、包容、收容以东的渔民。 But we know that the descendants of Esau, 当我们看到以扫的后代 lived 就是以 in 东 this 人， place until about 住在 600 BC. 今天的以东的 The 地方， Babylonians 直 came 到 in and moved them 主前 into 600年 Israel, and the 巴比伦 Nabateans came up 来 from 把他们移 Arabia 到了以色列 and 地， dwelt in this place. But we 还有阿拉伯 read 地。 in the Psalms that when 当我们读到诗篇里面讲， Babylonians 当巴比 destroyed 伦 Jerusalem, 人 the Edomites 毁灭了 there 犹太人， encouraged them. 并且把以东人 Even when Israel came back from captivity 住在那个地 out 方 of Babylon, 把 the 犹太人 Edomites 迁走，可 were 是让 in 鼓 the 励以东 land. 人住在以色列。 Now, in 70 AD, when Rome 到70主后 destroyed 70年 Jerusalem，and the 罗马 temple, 毁灭犹太人第二 subsequently 次， scattered the Jews 圣殿被 into 毁， all nations, 犹太人被 the 散居到列国 Edomites 去， remained 以 in 东 the 人还是被 land. 鼓励继续住在以 So 色列地。 we would assume, therefore, that the Palestinians 所 in 以巴勒 Israel 斯坦人 today 在 have 今天的以 a 色列 Edomite. 就是以东人的后裔。 The prophecy is 预言说， that when the Messiah 当弥 comes, 赛亚来的时 Israel 候， will 以 possess 色列 the 会 remnant 包 of 容、 Edom, 收容 and 以 the 东的渔 Messiah 民， will settle all these 弥赛亚 racial differences 会 that 把所有的 plague 种 this 族冲 land 突 even 都 to 消 this 弭。 day. 灌溉系统。 We're here in the foothills 对不起， of the 我们得 Golden 停了， Heights. 今天只能到这 And 里 you。cannot imagine what Israel has done to this land. 好，我们回到 slide。所以我们现在就开始来为犹太人的救恩来持续来祷告。我们就大家都站起来，我就不需要多解释了，我们就来按照我们刚才的这些感动，来为我们的犹太长兄他们的得救恩来祷告。好，开始。